Pinnacle Motors และประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เรานั้นให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ของรถยนต์รุ่น 849 Testarossa ครั้งแรกใน Southeast Asia นี้นะคะ This is the first main event that the new created region of Southeast Asia and India recently established is made, and this is part of our whole strategy. The best performance is by far in its category. Improved control with the new suspension system, braking system, electronics, tires, to make sure that all of this performance is always usable on the road and the track. A completely new design that is futuristic but also inspired by our racing heritage, and that is an enhancement of both style and aerodynamics. And last but not least, a completely new interior with improved ergonomics, a new HMI system, and a new steering.